রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত সোমবারই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল এই আইন পুনর্বিবেচনা করা হবে। তারপরে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, পুনর্বিবেচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কি স্থগিত রাখা হবে এই আইন। সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল বুধবার। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আপাতত রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে কোনো এফআইআর দায়ের করা যাবে না। ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া এই আইন 162 বছর পর প্রথমবার স্থগিত রাখা হলো। আরও বলা হয়েছে, যদি রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে মামলা রুজু করা হয় তাহলে অভিযুক্তরা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতে যেতে পারে। যদি কারো নামে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু হয়ে থাকে তাহলে এখনই তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। পাশাপাশি সেই মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতগুলিকে। ইতিমধ্যে এই আইনের বলে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের জামিনের জন্য আবেদন করতে পারবেন বলেও জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা বলেন, আমাদের চিন্তা যাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ইতিমধ্যে রয়েছে তাদের নিয়ে। যতদিন না আইনটি নতুন করে পুনর্বিবেচনা হচ্ছে ততদিন এই অভিযুক্তদের কি হবে, এই মামলাগুলো নিয়ে কি ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার, বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যেই সরকারের জবাব চাই। তার কথায়, যারা ইতিমধ্যে আটক রয়েছেন বা যাদের বিরুদ্ধে এই মামলা রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ কি। Speaking truth to power cannot be sedition, for it is true nationalism and the true test of how committed you are to your country and to your people. Supreme Court has finally spoken in a historical verdict by staying the sedition law. A clear-cut message has gone today to suppressors and subjugators of public opinion, of dissent, of everyone who criticizes the autocratic and dictatorial rulers and their policy, that you can no longer suppress the voice of truth, suppress the voice of dissent. Those critical of government must be heard and course corrections need to be done. We fought against the British, the seditious law that was heaped upon crores and lakhs of congressmen by the British, and that law needs to go now. Congress promised this in its 2019 manifesto. Supreme Court has finally spoken. Constitution will be upheld and the voice of truth and those speaking truth to power will finally have their way. Government's understanding of the sedition law has always been warped. Modi government has over last 8 years used the sedition law only to suppress fundamental rights of expression of opinion, curbing dissent against the BJP, suppressing voices against the RSS, subjugating opinion against the Modi government. Narendra Modi ji's government has worked to remove over 1500 archaic laws. When the government puts out its view in such a positive manner, it means it obviously wants to study it either by the executive route or the legislative route, rather than see it being examined by the judicial route in terms of a conflict between two sides. So one should view it as a positive development. CPIM had always opposed Section 124 of the Indian Penal Code, which is the sedition law, saying that this is anachronistic, brought in by the British to crush our freedom struggle, and it has no place in the statute book in independent India. It's good that the Supreme Court, hearing this case, has now ordered that this section must be kept in abeyance, stayed all pending proceedings, and directed the central and the state governments not to register new cases. The plea of the government, Modi government, that it will review the cases is specious because it has been misusing grossly this sedition law to harass all dissent. Since 2014, since this BJP government came into office, 326 people were arrested under the sedition law and only 6 of them were convicted by the courts. This is a gross abuse of this law that is taking place under this Modi government. Therefore, this law must be scrapped and it should be removed from the statute books. We hope the Supreme Court will do this when it resumes hearing in July. Bureau Report, Tara News.